Agus Fatcher of Good Programme Daichid sa 3G. Welcome to Programme 53, where we're going to be talking about consumer issues. In Rasta hami anan arasig, agus hami dollar horst guna helan in Bicca. And I'm going to be meeting two very interesting people who are going to talk to me about tourism in the Highlands and Islands. But first of all, if you want to learn how to say something is worth it, you would say Shioch e. It's worth it. Shioch e. Eiste van Rasta son Shioch e. Am fesha coiat ma, a chuile bheith anna. Ach, hij was ook duur. Shell, hij versjon gemana sude. Am fesha na styr cascailiorach, Shioch e. Shell, rechargeable. Shioch a chiannach a son sin, ham is mwynach a battery yn chodyr. Ham I giri na teich bwrek wet, mas tale. Gaf malishgal, ach se teich bev am giri. Han je CD, han CD ro hur. Hij is studie kerst geljaar. Ach siach e. Ach ham giri san Sony Walkman gita. Kerst geljaar. Oh, shell show, Kate. Has show snook. British Home Stores. Has du mag British Home Stores? Tje de werken. Ah, has du mag? Agus, shell show. Had de hier of gema? Jeff die shahid. Gamelishkel, Jeff die shahid de blouse show. Leg het skilling, wil zijn droger. Leg het skin, tje de werk. Shira shin am ismonig. Gaas niet met hem is her tolle. Shioch e. It's worth it. Shioch e. In that last scene, the woman said, Ha ir yaniv guma. It's well made. Ha ir yaniv guma. Now, joining me on this trip to the Small Isles are Alistair Nicholson, who's the catering manager for Caledonian McBrain, and Marion Sinclair, who's the editor of this book about Scottish island hopping. Ideal companions, wouldn't you say? Alistair, catch your sin dol yn tosio. As ni dolas arasig go ilan ike, ilan amwch, Rome, Canai, agus irash efalig. Glevan. Marion, Christiana vis look tourish chin Donielto. Why do tourists come to the Highlands? Well, a sharsa overall. Obviously, the scenery, it's unspoilt and in some places quite breathtaking. But they also come for a sense of culture and a taste of the way of life. Glevan. Eiste veriist son Shioch e. It's worth it. Shioch e. Gamelishkel, Jeff die shahid de blouse show. Leg het skilling, wil zijn droger. Leg het skin, tje de werk. Shira shin am ismonig. Gaas niet met hem is her tolle. Am fesha na styr cascailiorach, Shioch e. Shell, rechargeable. Shioch a chiannach a son sin, ham is mwynach a battery yn chodyr. Gaf malishgal, ach se teich bev am giri. Han je CD ro hur. Hij is studie kerst geljaar. Ach siach e. Ach ham giri san Sony Walkman gita. Kerst geljaar. Nahelan in Bicca, the Small Isles laid out before us. Muck, Ilan Namook, Rum, Canna, and our first port of call, Egg, Elan Ege. Shunin Skoor na She. The great black hump, which is the Skoor, dominates Egg and gives it its magical shape, like an upturned boat or a crouching lion. Egg seems haunted by the ghosts of past battles, especially around the cave where some visiting MacLeods lit a fire and suffocated 400 of the local MacDonalds. But today's visitor comes more for the peace and quiet, if not always for the weather. She at je bria, zo. She.
Clienten ja für auch in Jela? Marief je het suggeest. Heb ik tu lekker die moor aan nog toerische show? Javier, it's more of a lifeline than a tourist service. You would use the phrase ir a Ianov gyma when referring to something that's grammatically masculine. If you're referring to something grammatically feminine, you would say ir a Gianov gyma. Ir a Gianov gyma. It's well made. Look out for ir a Gianov gyma and also the phrase ni I yn groich. It'll do. Ni I yn groich. Chugging maha. Ha mé a smúnechu go bhfuil an déis a frickarach. Wil je morgen jaar? Ó ha ní an gráithá an blianachan. Ha de Dianeke ma. Oha. Ja, de groeichel is aan het bliannetje. Tafelen. Niet een graaicho zo'n plionnetje. They'll do me for years. Niet een graaicho zo'n plionnetje. Hij het een Gian of Guma. They're well made. Hij het een Gian of Guma. In that last scene, the woman said, ha iat yn Gianov gyma. They're well made when referring to the shoes. Ha iat yn Gianov gyma. Efallai smynwch gyfer na gyrys yn dolwch tourist macilior. Are the facilities for tourists good enough? Maar as trichtje gaan jullie Trugana, people generally come more for the experience than for the facilities. Ha iemand a groetain. Dis jeeskig. Vi windsurfing agus goed an hele. Agus am byd ma? Ha go jaraf. Maar as trichtje. Notice that when the parents were choosing a violin for the boy, the assistant said, Hami ysmynioch gyfeil yn cheisio fregeroch. I think this one is suitable. Hami ysmynioch gyfeil yn cheisio fregeroch. Eist yfyr eist. Ha mé a smúnechu go bhfuil an déis a frickarach. Wil je morgen jaar? Ó ha ní an gráithá an blianachan. Niet een kruisjaar, zo'n blienigen. Wow, sorry Discman. Has shot Turner Sharon and Shell Walkman acum. Charwy sacam gyro ffain disgman. Wyd mae sy'n teich bwyd. Come a licht. Hitch in a rascan boo. Catje wel lorna. Sjoe, na hé haak het moor. Sjoe de graai, ha me toch een korst doet. Oh, blouse. Tapeleif. Has tu maak British Home Stores niet een graag uit zo'n blienigen. Has yn eistol o iad bat y big chwn y loch môr agos y gael roen go elan na mwg. Tapelif. Smish a captain, Brody Morrison. Sio, Marian nid na carstich. Agos byw i olwch i'r alas dy myr ha. Come on, Wash, Valsi. Ha come out tap that. If something is coming apart or falling to bits, you would say, ha e y chien as y chele. It's falling apart. Ha e y chien as y chele.
Eist fy'n draste son as y chéile. O, na chael yn blawdd sio, wafasach. Agus siawl, ha ti'n eis y chéile? Mae lacht y grau, fwyd ydw sy'n y charag. A charag? Gan i mi eisiau dog a chlechgad cyw. A chin as a chéile coming apart. A chin as a chéile. Fwydydwysyn a charag. You can mend that. Fwydydwysyn a charag. O, na chael yn blawdd sio, wafasach. Agus siawl, ha ti'n eis y chéile? Mae lacht y grau, fwyd ydw sy'n y charag. A charag? Gan i mi eisiau dog a chlechgad cyw. Se elan y mwg yn ffyrdd ysbwygau ond ni helan yn bacon, ach e? Se, an jelan nog pikit se dik gevoerig in jelan. Ach as golwr ac yn ach e? Ja. The remoteness of these islands is once more underlined as we pause near the smallest of them, Muck. All year round, tourists and locals alike have to rely on smaller access boats to take them from the islands out to the service ferry boat, struggling in and out of launches like this, whatever the weather, the age of the passengers, the state of their health, and the extent of their luggage. Some people think that it's not too good for places to become over-dependent on tourism. Jet of Echse, Alistair. Had ik in een kaskeljoren had je maar de toeristen. Ach ik in een naam het er oprik in steg in de Gaeltach. So you think that tourism is good for the economy of the Gaeltach? Ha toeristen, waar zijn economy in de Gaeltach. If you want to exchange something in a shop or a restaurant, you would use the phrase "anache" instead of or in place of "anache." Look out for anache and also the phrase "anache inirsho" instead of or in place of this one, anache inirsho. Hi. Hi. Yn fyd mis i di yn nach yn y teich sio. Se present y fel, bod nhw'n dra het big. Cwyd i llanach yw e? Ynddi. Agus se CD ag wet haw ag gyr yn y airtio, a ne? Se. Fe mynd y barach gyrra gyda fe yn CD. Hi, second. Dwi'n y fi ese? Ceir noch ddych yn? Cyrsch gylior. Se present dŵr efo shit. Han gwpa sio salach, a mi geri cwpa illa a margin is sio. Mi dweud madam. Y fel si fy gyr i banya? Ha, ma set o hole. Tapelet. Se o'r bel. Fel si fy gyr i siwlga? Ha, ma set o hole. Tapelet. Se o'r bel. Y fel si fy gyr i taxi on station? Fig sin ma, tapelet. Hallo, ha sy'n gyr i taxi? Fi'n taxi fadl. Môr an tang. Abydd jew hedefys. Benach glwyf. Anacha nirsho instead of this one or in place of this one. Anacha nirsho. Je hirivish. Good service. Je hirivish. Biaunt yn rwmen, sialch o môr sy haiad. Nowadays, this stately pile, Kinloch Castle, has been turned into a hotel. Almost the entire population of Rum was cleared off the land and shipped to Cape Breton in 1826. Nowadays, the island is owned by the Nature Conservancy Council and used for the study of red deer. Selyn bi yna ma siarad cwrlwch tourists, yeah. Hou we vorig aan de naadje tje, heb je goed dragost. Ach, de lai villa, had dyrf, maar il caffi neu adjig yn awm ag an jeitio yn oedd yn dysgawn. Agus y fenachwlag, the midges? Well, you have to keep on the move. In that last scene, you heard the expression "Bianoch leave," which is another way of saying goodbye. Bianoch
leave. Eiste verson Joe Hiravish Riest, good service, and also Droch Hiravish, bad service. Droch Hiravish. Bhá si bh géirí taxi an station? Bhig sin ma, tapa leit. Hello, há si géirí taxi. Bhíon taxi fada. Mór an tang, abad Joe Hiddivish. Benach glúib. Brikish. Kate. Genzi. Agus líne. Tapilefsir. Bí iad jéisiil tihúne. Gehenne? Sheikh? Ha sinnig an diori an du? Wel, ha mi dulichsir. Se troch hydda fa sas ni ffein i siohi cionac. Se, droch ydy fes gasg lawr. Gehenne? Sfenni? Fietalig ti. She droch hirivish a sin fine show. We're getting bad service here. She droch hirivish a sin fine show. Apart Joe hirivish. What good service? Or talk about good service. Apart Joe hirivish. Tapilefsir. Bí iad jéisiil tihúne. Gehenne? Sheikh? Ha sinnig an diori an du? Wel, ha mi dulichsir. Se troch hydda fa sas ni ffein i siohi cionac. Se, droch ydy fes gasg lawr. Se ilang bria am yn canau na che? She, it's sometimes called the Garden of the Hebrides. Alistair, fel is ysmynioch o gyfel yw i glwtwrish am yn Gaelic? Yes, I think they're interested in the Gaelic culture, particularly people from the continent. Siad ysgrifig i'r chrig? It's a tradition for people to record their safe arrival on Cana. Sadly, today we don't have time to leave our signature. Now it's time for carges and dramaking, and everyone is feeling guilty about Seamus's attempted suicide, in particular Murdo, because it was he who gave Seamus the sack from the garage in which he worked. But as Kate says, Hashin Ule y Farroch in Donna, we're all feeling bad about it. Sure, carges. Hallo, room service. Had de gabo de viach am je feichting. Wel weet ik een jaar sir. Stoche gewille agiri weet ik een hele naatje. Caviar, oysters, garneel. Oh wel, sjar go vol of me ha. Kom licht sir. Waarom je agiri tep ko you? Hij kan mij is al een Jew heikel aan hem. Oh. How could you know you should chase on the word 7C? Hanne kestjech en J. Stoch gewille jolig hier. Seamus donlig en denja me hier. Had de kraak wil ik mij is al. Seamus? Seamus donlig? Dan je ook. Hij voedt aan de lang shows. Maar graag zo hou ik. Hamish, hello. Kim maar houden Jew. Wil vader kin naar Sjálv, kan ik met messen goed, agus karst. A messen mag goed. En met munich gekort de karst roet. Sjálv, a krakas je worden nog hadden. Wil ook afvanchen. Wil widget kan me kleintjen. Ach wel, Jane Jiffer. Als je een kema savig een sigaretje draast, en je tinjes en pies en kare chanach. Maar hvis prisartet kan jeg et herregur. Maar hvis prisisalet kan jeg et hemike rutiken karet. O hemisch, han mig dullig vi kan tänka mig så. Han mig dullig.
Hamish. Hamish, Jira in your stain. I'm fed me see you show. Fúti. Kate nicht kui. Mar ach mach fad. Seamus Bach. Seamus Bach. Holle dunne go trang. Kan je loonja kan je schon dunne goedjig. Aber karstjes. A cwpad gans an sa garage. Smisio chwyd as yn driach gaice. Apeth carches. Na bi go crua your stain. As je nulle fer kinderlich. Chori'n sieri ar add i Seamus mas alasyn. Gyle ceir i tioch yn jail aifa. Karst sin rum kleva. Ach en uit mi die animach. Ha mi falla de hirig sa vat in je maurach. Chidig? Vil je wel her? Sy'n na chidig a hami. Cyrsan hawt lawn. Ha mi al ar koper. An an naadje se biach an Glasgow. Je wil chirig snak. Ac le nog. Ach bachorad fi cynach gyfelw yr sonig a lawn. Na chalo rwy'r falafo rwtig yn ele, nio, cwtig yn ele. Wow, a célia dul a seo aníis. A chaníal joch ich dúine san bí. Sé droch hirfa se hall nach éisir. Vil se vi gíri óra na sa ha se vi féf. Saun en níle, 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 saun en níle. Hei snachel sin a karst er i Seamus Bach. Is toe henig echt. Ze kraken de wal nog een eentje. Als een baan ieder. Sinead maha son y program sio. That's it for this program. In na hwrys, next time, yn program mwyrig sy'n tre, bi mi anna nyer yn ish. For the last program in the series, I'll be in Inverness and talking about job prospects. Until then, bi annach leifwylwch. Bye for now. In this program, we introduced you to Siache. Siache. Hayat an Gianaf Guma. Hayat an Gianaf Guma. Ni an Groicha Sean Blionichen. Ni an Groicha Sean Blionichen. Hayachin as a hele. Hayachin as a hele. Anache a nirsho. Anache a nirsho. Aper je herivish. Aper je herivish. She droch herivish hashin ya fein ya sho. She droch herivish hashin ya fein ya sho.